So you've had a road traffic accident and that's caused all of issues. Okay. Can you bite now? All right. Open your mouth. Okay, bite. Okay, relax. Relax. Okay, there's asymmetry also. Do you have any of your older pictures? Sure. Yeah. Do you have any functional problems, doctor? Occlusions. So chewing is a problem. What about your voice? After accident only he lost. Ah, okay. I have consulted in one Okay. This is the 3D model. Oh, okay. And you've got a lot of plates and screws inside already. Okay, right. All right. Look this side. Okay, there's issues with your lower jaw as well. Do you have the 3D of your lower jaw? Okay, no problem. We can make another one. All right, Dr. Sosi, this is called the reconstructive surgery. So what we need to do is see the jaw now has been broken in 2 or 3 of many pieces and it's not aligned correctly. So we'll have to fracture this hemi jaw, cut this, bring it forward. We'll have to do grafting and all that. Because what has happened is, if you see on that also, it's gone up, right? So we'll have to bring the upper jaw down and forwards. So which means I'll need to put some interpositional material, which has to be bone. So we'll have to harvest some rib or iliac crest, that will go like an interpositional material when I'm doing the grafting. Alright, that's going to be the first thing. The next thing is, we'll have to do something on the lower jaw also, because the lower jaw has also changed its shape and I don't see the occlusion perfectly. So sometimes what we have to do, either occlusion when we get it, we'll have to do a push in the lower jaw also to give some occlusion. Here there's I think the osteotomy or the fractures and everything has happened there. That also we'll have to do. So it will be typically a both jaw surgery with reconstructive surgery. Now your nose, sorry? Yeah, the fistula I saw, but the fistula, open doctor. Small one. Now, if you want me to address the fistula, one surgery will be only for fistula. We cannot address the fistula and the surgery because vascularity. So either I do the fistula first, wait for 6 months, do the other surgery, or I do the other surgery and then do the fistula later on. We cannot do together. Next thing is about your nose. Nose also I won't be able to do a definitive rhinoplasty in the first stage, but it'll be better than this. Little osteotomy and all I can do because it's totally bent. When we move it, finally, when I keep the jaws and everything in place, we'll do the osteotomy and improve the position and the shape of your nose. However, if you're looking for a perfect, nice, strong, beautiful nose, we'll have to consider a rhinoplasty. That will be again 6 months after this first surgery. So the first surgery is basically to get the facial skeleton in a better position, both your upper and your lower jaw. Upper jaw is going to be more challenging than the lower jaw, right? And we'll get some wires and so we'll have to try. So you see this is a lateral incisor and this is the premolar. So you can see how it's shattered. So we'll make an osteotomy cut something like this and this will come forward like here, maybe 1.5 centimeters or 2, and this also will be removing all this. I won't bother about the eye because we are now not doing the orbital thing. We'll let the orbital remain. We just take care of the upper jaws and the lower jaw. First surgery liye face oralavu seriyayirum major. அப்புறம் ரெண்டாவது ஃபிஸ்ட்லா யூஸ் பண்ணனும், அது ஒன்று பண்ணணும். அது வேணா மூக்கு கூட பண்ண முடியும்னா பண்ணி தரேன். அது ஷூரா சொல்ல முடியாது. அதான் அவுட்கம் டாக்டர் வந்து கேட்க கூடாது. ஆனா ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டான அவுட்கம் எவ்வளவு சொல்றாங்க? நல்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் வரும். ஓகே. பெர்சன்டேஜ்னா ப்ராபபிலிட்டி ஐ மீன் பழைய ஃபேஸ்க்கு எவ்வளவு சொல்றாங்க? பழைய ஃபேஸ்க்கு ஒரு 90%, 80% நல்ல இம்ப்ரூவ்மென்ட் வந்துரும். ஏன்னா ரொம்ப மோசமா இருக்குல இப்போ. இது ஆக்சுவலாக எவ்வளோ 2 வருஷம் ஆயிடுச்சுல. ஏன்னா பரவாயில்ல 6 மாதம் பரவாயில்ல பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமும். கன்சல்ட் பண்ணும்போது
ஃபேஸ் சர்ஜரியில் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அதை பண்ண சொன்னாங்க. ஓப்பன் பேல்ஸுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்க? ஓகே, அது பண்ணால் ஸ்பீச் வந்துடும் சொன்னாங்களா? பட் ஒன்ஸ் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டைரோப்ளாஸ்டி பண்ணதுக்கப்புறம் தேர்வு ப்ராப்ளம் இன்டிகேஷன் சொல்கிறாங்க சார். ரெக்யூஸ்ட் அப்படி தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் வேண்டாம், பண்ணி டேமேஜ் ஆச்சுன்னா திருப்பி ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லை, வில் ஃபினிஷ் வித் ஆல் திஸ். அப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு இது எவ்வளோ குயிக்காக முடியுதுன்னா பெட்டர் இல்லை? கிவ் இட் 6 months minimum. I have done some procedures for some people and they have become already even lesser, but post traumatic உங்களுக்கு வந்து quite a severe deformity, so I think you should give 6 months in time and all that. இதெல்லாம் கூட you want to correct, right? Because that also we need to correct. இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக இல்லை. இப்போ தான் நேற்றுக்கு ஒரு பையனுக்கு பண்ணியிருக்கிறேன் முந்தா நேற்றுக்கு இந்த மாதிரி தான். அவன் இங்கே தான் வந்தான், ஜம்மு காஷ்மீர் இங்கே தான் வந்தான், தெரியலையே இங்கே சின்ன ஜா எல்லாம் just 3 days back only we did. நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா வரும். நான் 80-90% சொல்கிறேன், பட் அது நல்லா வரல. ஃபைனலாக எல்லாம் வந்த அப்புறம் பல்லு வச்சுக்கலாம் நீங்கள். அதுவும் தட் யூ கேன் டூ இட் இன் யுவர் பிளேஸ். டைம் தான் எப்போ வேணும் நீங்கள் கேளுங்க, கேட்டு வந்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ. போயிட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன். நீங்கள் அந்த கார்டில் நம்பர் இருக்கும், யூ ஹவ் டு கால் இஸ் ஆன் தட் 11763 உங்கள் கார்டு நம்பர். நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் கோன் பி டிஃபிகல்ட். டைரெக்டாக எங்கள் கால் பண்ணி தமிழில் பேசிடுங்க. ஸ்டாஃப்ட்ட 10லேருந்து 5 வரைக்கும் பேசிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். எப்போ வரணும் கேட்டிங்கன்னா டேட் சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு. சரியா சார்? இப்போ இந்த சர்ஜரி வந்து இன்சூரன்ஸ் எதுவும் நாங்கள் க்ளைம் பண்ண முடியுமா? ஓஎஸ், எங்கள்கிட்ட கேஷ்லெஸ் கிடையாது. நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு பில்லை வச்சு நாங்கள் க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். ஷூராக க்ளைம் பண்ணலாம். ஓகே சார், வெல்கம். ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரிலாம் எங்கே பண்ணீங்க? சர்ஜரி சப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி எப்போ பண்ணணுமா? இப்போ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதா இருந்தால் நெக்ஸ்ட் மந்த். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மந்த்னா கரெக்ட் சார். ஜூன் மே ஆல்மோஸ்ட். எனக்கு கவுன்சிலிங் சார், அதுக்கு நான் எப்போ இருக்குது? இப்போ ரிசல்ட் வந்து ஜூன் 20 வந்துடும் சார். வந்துச்சுன்னா அடுத்த ஒரு 5 daysல பாஸ்மெண்ட் பண்ணிடுவோம். எங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம், பட் மோஸ்ட்லி டிஃபிகல்ட். நெக்ஸ்ட் வீக்கும் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆயிரும் ஆல்மோஸ்ட், இல்லையா? ஆமாம், நெக்ஸ்ட் வீக்னா ஆல்மோஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் எல்லாம் ஒன்று தான். இல்லை சார், வெளியில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நிறையா சர்ஜரி ஓடுது. இப்போ டேட் இல்லை, அதை எப்படியா அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியல. அது எங்கேருந்துலாம் வந்துடுறாங்க ஆளுங்க. அப்புறம் அவங்கள கோர்ஸ் திரும்ப பிஜி எதுவும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு 6 months வேஸ்ட் ஆகும். அந்த டைமில் கிளாஸ் ஆகிடும். எப்படி இது பண்ணிங்கன்னா 1 மாதம் ஆகும் ஆடுறதுக்கு. சரியா? ஃபாஸ்டெல்லாம் ஆறாது. அது ப்ராப்ளம் இல்லை சார். இல்லை சார், அது அதான் சார். நீங்கள் நீட்டுக்கு போய் சேருது தானே பிஜி, அந்த டைமில் ஓகே, அவங்களுக்கும் புரியும். நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடுவாங்க, அப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். சேர்ந்த பிறகு பண்ணுறதுனா 1 மாதம் லீவ் எடுத்துடணும் ஷூராக. நீங்கள் கேளுங்க, அவங்க சொல்லி தருவாங்க உங்களுக்கு. எனக்கு டைம் டேட் கரெக்டாக சொல்ல முடியல. நெக்ஸ்ட் வீக் வெட்னஸ்டே ஏதாவது இருக்குமா இருக்கும், ஏர்லியஸ்ட் ஏதாவது. எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா அப்பாயின்மெண்ட் ஃபுல் தான், ஏதாவது அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதான் நான் உங்களுக்கு லேண்ட்லைன் நம்பர் தந்திருக்கிறேன், நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. அவங்க தராட்டாலும் சொல்லுங்கள், டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறேன். பொதுவாக அந்த டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கெல்லாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் நாங்கள். பட் இப்போ ரொம்ப கேஸ் இருக்கிறவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் இருக்குது. இது ஹாலிடே சீசன்னால இன்னும் ஜாஸ்தி. இப்போது பசங்களுக்கு லீவ் வந்துடுச்சுல்ல, நான் நிறைய கிளெஃப்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சர்ஜரிஸ் ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். வாரம் வாரம் அவங்க இந்த ரிலீஜியஸ் ட்ரிப் மாதிரி வந்து வருஷம் வருஷம் ரிலீஜியஸ் ட்ரிப் மாதிரி வந்துடுவாங்க ஹாலிடேஸில். அதனால இன்னும் கூட்டம் இல்லைன்னா இந்த மாதம் இல்லாட்டா நமக்கு இவ்வளோ பிஸி ஆகாது. ஸோ இந்த மே இஸ் லைக் தட். ஜூன் ஸ்கூல் திறந்த பிறகு இட் வில் பிகம் நார்மல். இங்கே எடுக்க வேண்டியது இருக்கும். நீங்கள் சர்ஜரிக்கு வரணும், இங்கே எடுப்போம், அவ்வளோதான். ஆனால் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை. அது கொண்டு வாங்க, எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இருக்குது எடுத்துகிட்டு வாங்க, யூஸ்ஃபுல் தான். பிளான் பண்ணலாம். அப்போ இதில் வந்து நம்ம எனக்கு கரெக்டாக இதை கட் பண்ணால் கூட கட் பண்ணி நான் மெஷர்மெண்ட் பண்ணிடுவேன். பிரிங் இட். லோவர் ஜா எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. லோவர் ஜாக்கு ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1 year அப்புறம்
இம்பர்டன்ஸ் ஆ ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனால தான் இதெல்லாம் இப்படி டிப்ரெஷன் ஆகி வந்திருக்கா? ஓகே. ஸ்டார்டிங்கில் டிப்ரெஷன் ஹீலே ஆகலை சார். ஒரு 6 மந்த்ஸாக பஸ் கண்டினியூஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாங்க சார். ஓ, ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்களா அடுத்த ரெண்டாவது? திருப்பி பிளேட் ஸ்க்ரூ உள்ளால இருக்குதா? அந்த பிளேட் எடுத்துட்டு வேறு பிளேட் வச்சுருக்காங்களா? எடுத்து பெரிய பிளேட் வச்சுருக்காங்க சார். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். சரி பார்ப்போம், நீங்கள் வாங்க பண்ணித்தரேன் எப்படியாது. கொஞ்சம் பழைய பேசுகிறது ஓரளவுக்கு ஆ, அது உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் இப்போ எப்படி சாப்பிடுவீங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா? ஏன் இப்படி இவங்க பண்ணியிருக்கிறது சரியாக பண்ணல ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக. ஆமாம் சார். இவங்க என்னதோ ஒரு தாடை எங்கேயோ ஜஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் அந்த டைமில் இழுத்து வச்சு தச்சா வந்துடும். புரியுது சார். அவங்க வந்து அப்போ மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த இதை. நான் அப்பாவுக்கு அன்றைக்கி என்ன சொல்லுன்னு தெரியல சார். பண்ணுறதை பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொல்ல முடியாது, மேஜர் ஆக்சிடென்ட் தான், எல்லா இடமும் உடஞ்சிருக்குல்ல. ஆமாம் சார். இப்போ தார் மர ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, அங்கே போட்டு பிளேட் இங்கே போட்டு எல்லாரும் போட்டிருக்காங்க. நடந்துச்சு சார். ஆ இப்படியே நடந்துச்சு. ஒரு பையன் நல்லா இது பண்ணுறாங்க சார். சரி ஓகே, நீங்கள் வாங்க, நம்ம பார்த்து எவ்வளோ முடியும் பண்ணித்தரோம். ஓகே சார். ரைட், சரி ஓகே, பாய். தேங்க்யூ சார். Hello everyone, here we are outside the OR. We're about to shift this patient for a very complex reconstructive kind of surgery. What I mean by that is, before I tell you all of the surgical details, this patient sustained a pan-facial fracture where he had a LFO1 fracture, multiple fractures in the mandible, the condyle, parasymphysis, all was fixed outside at an outside hospital. Then also after the surgery, they have not fixed it well. So what has happened is his maxilla on one side is completely impacted, that is on the right side. He had a palatal split. There's also a wire, tie wire inside, multiple implants which have not been removed. Also he has had a palatal expander for a period of 1 year, which has caused some amount of improvement. So now what we plan to do is, we plan to again fracture the maxilla, bring one part, that is the right side, rotate it and bring it forward. We have done a mock surgery with the help of a splint. We are going to position the splint, place it and do the fixation once again. That is the only way to bring, smile, the upper jaw forward. There is no other form of treatment for this. It's quite complicated, it's not at all straightforward. And also plan to do work on the lower jaw, plan for implant removal, and overall it is a face makeover kind of a surgery, but more to do with the function, more to do with aesthetics, with more importance given to the bite of the patient so that he can eat normally. So we're about to start a post-traumatic face makeover kind of surgery for this patient. You can see here from the front view more clearly, the nose is deviated, the lip is sunken, no support on the lip. You can see the teeth. The patient's got a severe underbite. This side teeth are not visible. You see, it's really behind. Hollowing here. There's problem happening here. You can see there's a big scar that's there. Chin is split into two. There's a large plate inside. So we're going to be doing like a bi-jaw. We're going to be doing a deformity correction surgery here. We're also planning bone grafting from the iliac crest or from the hip bone. I'm not going to be doing an open structure rhinoplasty. We're just going to be correcting the bend if possible after we take care of the upper jaw and the lower jaw. And this is him before. So you can see all the views. Alright, so today is POD 5 after a very interesting case. He had a severely impacted maxilla on one side, on the right side, and we have brought it forward. He doesn't have anterior teeth at present, so
after prosthetic rehabilitation of the anterior teeth, you'll be able to appreciate. He looked like somewhat like a class 3 case because of the maxilla being inward. But if you see his profile on the side view, you can appreciate that the upper jaw seems to have come forward, and now he has quite a straight profile. Also, the steri-strip that you see here is because of the lip sutures that we have placed all the way down to the chin. So these will come off tomorrow, and today we are going to do just the alternate suture removal. He had a nasal pack. We have done some osteotomy on the nose. Today the nasal pack has been removed. So this is a post-traumatic deformity correction which was done, and once all the splints, the dinoplast has been taken off, we'll show you with the scans what kind of improvement we have achieved. ஆமாம், அது வந்து ஃபுல்லாக I don't know what to tell you. It was a nightmare தான் கிட்டத்தட்ட, but it's come out well by God's grace. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா எல்லாமே ஆறட்டும். இனி உங்களுக்கு சர்ஜரி தேவைப்படாது, அந்த அளவு பண்ணிட்டேன். பல்லு தேவைப்படும், அது டாக்டர் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ரெடி பண்ணி விட்ருவாங்க. இந்த இதுவும் பண்ணியாச்சு, கீழே இருக்கிற அந்த பிளேட் ஸ்க்ரூஸ் எடுத்தாச்சு, இது கொஞ்சம் ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டாவது வாட்டி அதை கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிள் ப்ரொசீஜர். சப்போஸ் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே கிளியர் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்காரு சின்ன ஷேப் கூட பார்த்தீங்கன்னா உள்ளால இருந்து மசில்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணி கட்டாக பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டோம் ஒரு ஏரியா. சரிங்க, ஃபஸ்ட் அது டவுட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு பண்ண முடியுமான்னு, பட் we did that also. Nasal splint, I think we can remove it. இன்னைக்கு 7 நாள் ஆயிடுச்சுல உங்களுக்கு? ஒரு நிமிஷம். உங்களுக்கு வந்து நம்ம ரைனோபிளாஸ்டி பண்ணலை, ஜஸ்ட் அந்த ஒரு போனை மட்டும் லைட்டாக. ரைனோபிளாஸ்டி வேணால் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவாது. I mean, that is something you could consider. So we didn't do a nose job for him. I just used a splint on the nose because we've done a lot of extensive work on the base of the nose, which was the upper jaw. So he had a major accident. இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் 3 surgeries பண்ணியிருந்தீங்களா? 2 surgeries. So after the accident, he had 2 surgeries, and this is how he came to us. And you can see the issue. The entire middle third of the face was sunken in. His tooth was like 2 inches behind. We've brought the jaw forward. I brought the malar bones forward. We brought the pyriform rim and the nose, the nasal base forward, and hence I'd use a splint for stability. And this is the sum of the side views. You can see he had a very great grooving. You can see some remnant of the sutures. We've corrected that also. This side coming in. So we've improved the facial profiling, got the jaw forward. It was a functional procedure also. And you can see this defect here, how this was going in, and his face has become fuller. There's a lot of bone here now. You can see that there's bone and this nice shape. And so this was a post-traumatic surgery wherein patient after the surgery did not have proper bite. You had various problems with eating, right? So the bite was not okay, the teeth was not all right, the upper jaw was sunken in. 2 surgeries done, but still his problem. Fistula also. He had a fistula also, yeah, multiple issues. We've addressed most of it in one go. I can't say everything, but most of the functional thing has been addressed. It was a marathon surgery. It took about 6-7 hours to finish all the things we had to do for him. And now we're planning to get his dental rehab done. Our team is going to put some permanent teeth so that he would have better function, also better aesthetics. And then eventually if he desires a nose job, maybe after a few months. சரி, நீங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணி விடுறாங்க, நீங்கள் போயிடலாம், எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விடுவாங்க. Sutures, he's good to go. You can do.